হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা শিখবো কি করে ডাবল কালার এক্সপোজার ইউজ করতে হয় ইমেজে। তো আমার আগের ভিডিওগুলো যারা দেখেননি সেই ভিডিওর লিংক ডেসক্রিপশনে আছে। অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। তো চলুন, আজকে আমরা শিখবো কি করে ডাবল কালার এক্সপোজার ইউজ করতে হয়। তো আমি এখানে একটা ছবি নিচ্ছি। আমি এখানে একটা লেয়ার নিলাম, এটাকে হোয়াইট কালার ফিল করছি। আমি আর একটা ইমেজ নিচ্ছি। তো এবার ডাবল কালার এক্সপোজার কি করে ইউজ করতে সেটা শিখবো। তার জন্য এখানে আমরা ক্লিক করলে দেখুন এখানে আছে চ্যানেল বলে, চ্যানেলে গিয়ে আমি এটাকে দেখুন এরকম ভাবে ডাবল কালার এক্সপোজার ইউজ করতে হয়। তো আমি এটাকে রেড রাখছি, এটাই বেটার লাগছে। এবার আমি এটাকে একটু অ্যাডজাস্ট করে দেবো। তো আমি এবার একটুখানি লেভেল ইউজ করছি, একটুখানি ডার্ক করে দিচ্ছি। তো দেখুন বন্ধুরা, এরকমভাবে আপনি ডাবল কালার এক্সপোজার ইউজ করতে পারেন। তো এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। অ্যান্ড